So after knowing laws of chemical combination, the next concept is Dalton atomic theory. Dalton atomic theory. Dalton atomic theory. So you know, by the laws of chemical combination, we are learned when the atoms of an element combine together form a compound and the ratio is simple, not changes. If two different elements combine together to form compound and the volume of a gas is same at given temperature and pressure, like that by different laws we learn different concepts. So after learning that laws of chemical combination or composition, we are going to study Dalton atomic theory. Here the scientist Dalton gives the basic idea about of an atom, and the matter is consist of an element, or the element is consist of small individual particles called matter. Okay, that is only the proposed by the scientist Dalton. After giving the basic idea, after giving the basic idea about of an atom by Dalton, he provide or give some postulates about an atom. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಣು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಣು. ಅಣು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟಮ್ಸ್. Okay, after knowing the concept of atom, the Dalton provides some postulate by himself. Those we call Dalton postulates or Dalton postulates about the atomic theory anta kariತೀವಿ. So now write postulates of Dalton theory. Postulates of Dalton theory. So very important. Definitely they ask for 2 marks. Postulates of Dalton theory, they ask for 2 marks. Here the Dalton proposes some postulates. Let me have discuss it one by one. Now the first one is matter consists of individual particles called atoms. Matter ಅನ್ನೋದು individual particles ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ elements is consists of individual particles is called atom. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯು ನೋ ಡಸ್ಟ್. ನೀವು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕೆರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಶುಗರ್ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಸ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಬ್ಬಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದಿ ಫೈನಲ್ undivised particle is called as what? Matter. Sorry, particle. That particle we called what? Atom. Okay, he says that the matter is consist of smallest individual particles called atom. That is the first postulate. That is matter consists of smallest individual particle. Individual particles called atom. This is the first postulate of Dalton atomic theory. Very very important. Definitely they ask, you should write at least 4. Then second one, the matter of an different element. Sorry, matter of an element. Sorry, atoms of an element. The atoms of an element having same physical property and mass, but atoms of different elements having different masses and properties. Now write second one. All atoms of an element having same properties and mass, but atoms of different elements having
having different properties and mass. This is the second postulate of Dalton atomic theory. So here all atoms of an element, ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಣುಗಳಿದೆ, how many atoms are there? 2 atoms, that is H bond H. There is 2 atoms. These 2 hydrogens are having same mass. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು. 1 atomic mass unit, 1 AMU atomic mass units ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Similarly, take 2 different elements, now take oxygen having one oxygen and another oxygen, 2 oxygen is available, 2 oxygens. These 2 have same masses and same properties, but you take HCl ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, HCl hydrochloric acid ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, HCl. Now in this molecule or in this compound there is 2 different atoms, one is hydrogen and another is chlorine. Now these 2 having 2 different atomic masses and 2 different properties. Now ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 1 atomic mass ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 17 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ these atomic masses is changes. If atomic mass changes, automatically their properties should be changed because the radius, ionization enthalpy, hydration enthalpy, everything about an element is definitely changes. Okay, this is the second postulate. Now take third. The third postulate says that 2 different elements combine together to form a compound. Okay, compounds are formed by combination of 2 different atoms. When combined with different atoms is called compound. That is the third postulate. Take third postulate. Compounds are formed by combination of 2 different atoms. 2 different atoms when combined to get a compound. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 different atoms ಏನಾದ್ರು combined ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you get 2 or more than 2. Just we are writing 2. Either you take 2 or more than 2 elements combined together to form compounds. Now example take carbon, which is reacts with oxygen, you get carbon dioxide. This carbon dioxide solid is a compound. Okay, carbon dioxide ಅನ್ನೋದು compound ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ hydrogen, which is reacts with oxygen, so you get H2O, water ಬಂತು. ಈ water ಅನ್ನೋದೇನು ಒಂದು compound. Water is a compound. Okay, this is the third postulate. Now take fourth one. That is third one is compound is formed by combination of 2 different elements or atoms is called compound. Now fourth postulate, chemical reaction involves reorganization of atom. Now fourth postulate, the chemical reactions involves reorganization of atoms. The chemical reaction involves reorganization of atoms. This is the fourth postulate, reorganization of atoms, but they do not destroy or not create. It means they are neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. But they neither be created. That is law of mass action. Law of conservation of mass.
Based on that, we are saying the fourth postulate, they neither be created nor be destroyed. In a chemical reaction. These are the postulates of Dalton atomic theory. Now listen, the fourth postulate is what? The chemical reaction involves reorganization of atoms. Reorganization ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is involves the reorganization of atoms, but they neither be created nor be destroyed. ಆ atoms ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು one form to another form. Okay, for example, observe here there is a hydrogen molecule H bond H and which is reacts with oxygen atom. Nascent oxygen ಒಂದು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟರ್ H bond O bond H, this is called water. ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ದೇ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ the fourth postulate. So you should remember and should write this today only. This is the homework. You should write the postulates of Dalton atomic theory without seeing these postulates. It means you don't copy anywhere. Just you write after knowing. This means after watching this video, you should write and upload. Okay. Now the first postulate is matter consists of individual particles called atoms. Then all atoms of a same element having same properties and mass, but different atoms from different elements having different properties and masses. Then fourth one, the compound. Third one, the compounds are formed by the combination of two or more elements or atoms. Then the fourth one, the chemical reaction is reorganized by atoms. These atoms neither be created nor be destroyed by a chemical reaction. These are the four postulates. Okay.